Namaste, I'm Kanchana advocate. Today I'm dealing with CRPC, read with Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, AIBE previous papers. First question. Which of the following sentences is an assistant session judge authorized to pass as per CRPC? Assistant session judge can pass a sentence of imprisonment for a term not exceeding 10 years as per section 28 class 3 of CRPC. మనకి ప్రాక్టీస్ లో కూడా అసిస్టెంట్ సెషన్ జడ్జ్ గురించి లేదు. అడిషనల్ సెషన్ జడ్జ్ ఉంటుంది కానీ అసిస్టెంట్ సెషన్ జడ్జ్ అనేది మనకి ప్రాక్టీస్ లో లేదు కాబట్టి న్యూ ఎనాక్ట్మెంట్ లో రిమూవ్ చేయడం జరిగింది. అసిస్టెంట్ సెషన్ జడ్జ్ కెన్ ఇంపోజ్ ఎ సెంటెన్స్ ఆఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ అప్ టు 10 years as per section 28 class 3 of CRPC. To a person arrested by a private person for committing a non-bailable and cognizable offence shall be re-arrested by police officer if such person comes under which of the following provisions? Section 43 of CRPC and corresponding provision is 40 of BNSS. అంటే ఎవరైనా పర్సన్ కాగ్నిజబుల్ అఫెన్స్ చేసి అండ్ ఆల్సో దట్ ఈస్ నాన్ బెయిలబుల్ అఫెన్స్ అయినట్లయితే దట్ పర్సన్ బిఫోర్ చేసినట్లయితే ఆ పర్సన్ ఇమీడియట్ గాను అరెస్ట్ చేయొచ్చు. దాని తర్వాత విత్ ఇన్ స్పెసిఫైడ్ పీరియడ్ లోపు పోలీస్ స్టేషన్ కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయాలన్నమాట. అరెస్ట్ చేసి ఇంకేమీ చేయకూడదు. దట్ ఈస్ ఇన్ సిఆర్పిసి in CRPC section 43 of CRPC, in BNSS section 40 of BNSS, Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. Under which of the following situations is wife not entitled for maintenance under 125 CRPC? A situation lo 125 CRPC corresponding provision is 144 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. A situation lo wife not entitled for maintenance under 125 CRPC. ఎప్పుడు వైఫ్ కి మెయింటెనెన్స్ ఎవరంటే హస్బెండ్ ప్రెజ్యూమ్ దట్ వైఫ్ లివింగ్ ఇన్ అడల్టరీలో ఉన్నట్టయితే మెయింటెనెన్స్ రాదు. వాలంటరీలీ రిఫ్యూజెస్ టు లివ్ విత్ ద హస్బెండ్, వాలంటరీగాను హస్బెండ్ తో ఉండను అంటే అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో కూడా రాదు మెయింటెనెన్స్. వైఫ్ లివ్స్ సపరేట్లీ యాజ్ హస్బెండ్ కీప్స్ మిస్ట్రెస్. ఏ సిచ్యువేషన్ లో వస్తుందంటే హస్బెండ్ వేరే లేడీని తనతో పాటు ఉంచుకున్నట్లయితే, కీప్స్ మిస్ట్రెస్ ఉన్నట్లయితే అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో సపరేట్ గా ఉండొచ్చు. దెన్ వైఫ్ విల్ గెట్ మెయింటెనెన్స్ అండర్ 125 సిఆర్పిసి అండ్ భారతీయ నాగరిక్ కరస్పాండింగ్ ప్రొవిజన్ ఇస్ 144 ఆఫ్ భారతీయ నాగరిక్ సురక్ష సంహిత. వైఫ్ ఈస్ ఫోర్స్ఫుల్లీ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ద హౌస్. హస్బెండ్ వైఫ్ లివింగ్ ఇన్ అడల్టరీ అయితే మెయింటెనెన్స్ రాదు. వాలంటరీలీ రిఫ్యూజ్ టు లివ్, వాలంటరీగాను హస్బెండ్ తో ఉండకపోతే అలాంటి టైంలో కూడా రాదు. వైఫ్ లివ్ సపరేట్లీ, హస్బెండ్ కీప్స్ మిస్ట్రెస్ అంటే విత్ రీజనబుల్ కాజ్ కాబట్టి ఇక్కడ వస్తుంది, ఇక్కడ మెయింటెనెన్స్ వస్తుంది. వైఫ్ ఈజ్ ఫోర్స్ఫుల్లీ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ద హౌస్ నుండి రిమూవ్ చేస్తారు కాబట్టి ఈ 2 సిచ్యువేషన్ లో కూడా వస్తుంది అనమాట. ఆప్షన్ సి అండ్ డి వస్తుంది. Which of the following procedure is dealt under 164 CRPC? 164A of CRPC dealt with medical examination of victim of rape. BNSS 184 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. ఎవరైనా రేప్ విక్టిమ్ ఆఫ్ రేప్ ఉన్నట్లయితే వాళ్ళకి ఎగ్జామినేషన్ అండర్ 164A ఆఫ్ సిఆర్పిసి. BNSS ప్రకారం అయితే 184 of BNSS. Question number 5. Which of the following is incorrect? This is negative with respect to diary of proceedings in investigation as per CRPC. Diary of proceedings means case diary or police diary or diary proceedings under section 172 CRPC. Okay.
ఇది ఎప్పుడు రాస్తారు అంటే స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ విట్నెసెస్ రికార్డింగ్ డ్యూరింగ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ షల్ బి ఇన్సర్టెడ్ ఇన్ డైరీ. అంటే డ్యూరింగ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టైంలో 161 స్టేట్మెంట్స్ ఏమైనా రికార్డ్ చేస్తే అవన్నీ కూడాను డైరీలోన రికార్డ్ చేస్తారండి, ఇన్సర్ట్ చేస్తారు. డైరీ షెల్ బి డ్యూలీ paginated and dairy can be used by police officer to refresh his memory. మళ్ళీ కోర్టులో ఎగ్జామిన్ చేసేటప్పుడు ఈ పోలీస్ డైరీ ఏంటంటే డైలీ డైరీ ఆ డైలీ ప్రొసీడింగ్స్ ఏంటంటే దేనికి యూజ్ అవుతాయంటే టు రీఫ్రెష్ ద పోలీస్ ఆఫీసర్, ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఆఫీసర్ రీఫ్రెష్ చేసుకొని కోర్టులో ఎవిడెన్స్ చెప్పడానికి యూజ్ చేస్తారనమాట. అంటే కోర్టులో వాళ్ళని ఎగ్జామిన్ చేసేటప్పుడు, క్రాస్ ఎగ్జామ్ చేసేటప్పుడు ఓన్లీ ఫర్ పోలీస్. డైరీ మే బి యూజ్డ్ యాజ్ ఎవిడెన్స్, ఇట్స్ నాట్ యూజ్డ్ యాజ్ ఎవిడెన్స్. డైరీని డైరెక్ట్ గానే ఎవిడెన్స్ గా యూజ్ చేయరు అనమాట. కరెస్పాండింగ్ ప్రొవిజన్ ఈస్ 192 ఆఫ్ BNSS CRPC 172 డైరీ ప్రొసీడింగ్స్. ఇందులో కేస్ డైరీ, దిస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ కేస్ డైరీ. కేస్ డైరీలో 2 parts ఉంటాయి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ కాన్ఫిడెన్షియల్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ పబ్లిక్. డైరీ ప్రొసీడింగ్స్ is also known as case diary. First part is confidential. It can watch only by the court. Second part can be watched every person. Second part is the public document. Question number 6. In which of the following cases manner of committing offence is not required to be mentioned in the charge sheet? ఏ సిచ్యువేషన్ లో చార్జ్ షీట్ గురించి మెన్షన్ చేయక్కర్లేదు? 213 ఆఫ్ CRPC లో ఏంటంటే ఏ సిచ్యువేషన్ లో చార్జ్ షీట్ లో మేనర్ ఆఫ్ అఫెన్స్ మెన్షన్ చేయాలి అని చెప్తుంది. ఒకవేళ థెఫ్ట్ అనుకోండి, థెఫ్ట్ కి డెఫినేషన్ అనేది ఉంటుంది, స్పెసిఫిక్ గా డెఫినేషన్ అన్ని చెప్పేస్తాయి కాబట్టి దానికి మేనర్ ఆఫ్ కమిటింగ్ అఫెన్స్ అనేది ఇవ్వక్కర్లేదు. A is accused of theft of certain article at certain time and place. థెఫ్ట్ గురించి అయితే స్పెసిఫిక్ గాను మెన్షన్ చేయగలరు. ఇక్కడ నెగటివ్ లో ఇచ్చారు మనకి క్వశ్చన్. కానీ ఒకవేళ చీటింగ్ అనుకోండి, చీటింగ్ ఏ టైంలో అయింది, ఏ ప్లేస్ లో అయింది చెప్పాలి. అండ్ డిజోబేయింగ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ లాని డిజోబే చేస్తే ఎలా డిజోబే అయింది, ఎందుకంటే విత్ ఇంటెంట్ టు పనిష్, ఎలా అయిందో దాన్ని బట్టి పనిష్మెంట్ ఉంటుంది. ఇంకా గివింగ్ ఫాల్స్ ఎవిడెన్స్ ఇచ్చేటప్పుడు ఏ టైంలో ఇచ్చారు, ఏ ప్లేస్ లో ఇచ్చారు, వీటిని మెన్షన్ చేయాలి. థెఫ్ట్ కి మాత్రం అక్కర్లేదు. చీటింగ్ కి, డిజోబేయింగ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ లా అండ్ గివింగ్ ఫాల్స్ ఎవిడెన్స్ టైంలో మాత్రం టైమ్ అండ్ ప్లేస్ ఆఫ్ అఫెన్స్ అనేవి మెన్షన్ చేయాలి. హౌ manner of committing the offence must be disclosed. In cheating, disobeying the direction of law and giving false evidence. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ టైమ్ అండ్ ప్లేస్ అని మేనర్ ఆఫ్ కమిటింగ్ దట్ అఫెన్స్ చెప్పాలి. థెఫ్ట్ లో అయితే ఓన్లీ థెఫ్ట్ అని రాస్తే సరిపోతుంది. 213 CRPC corresponding provision is 236 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. Which of the following offences may be tried summarily as per CRPC? 260 of CRPC dealt with summary procedures, power to try summarily, and corresponding provision is 283 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. Offences punishable with imprisonment for a term not exceeding 2 years. పనిష్మెంట్ నాట్ ఎక్సీడింగ్ 2 years ఉండే వాటిలన్నిటిని కూడా సమ్మరీ ట్రయల్స్ అనేవి కండక్ట్ చేస్తారు. ట్రైడ్ సమ్మరీలీ. 260 ప్రొవిజన్ ఆఫ్ లా, కరెస్పాండింగ్ ప్రొవిజన్ is 283 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. Which of the following sections of CRPC provides for reference 395 CRPC? అంటే డ్యూరింగ్ ట్రయల్
ఏదైనా ఒక ప్రొవిజన్ ఆఫ్ లా ఆర్ ఎనాక్ట్మెంట్ ఆర్ రెగ్యులేషన్ ఆర్ రూల్స్ సంబంధించి ఏదైనా అంబిగ్యూటీ ఉంది అంటే అది కరెక్ట్ ప్రొవిజన్ ఆఫ్ లా కాదు అని అనుకునేటప్పుడు అండ్ సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ ఆర్ కన్సర్న్ హైకోర్టు జడ్జిమెంట్ లేని టైంలో ట్రయల్ కోర్ట్ ఏం చేస్తుంది అంటే హైకోర్టుకి రిఫర్ చేస్తుంది దీని మీద ఒక ఒపీనియన్ ఇవ్వమని. ఆ ఒపీనియన్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆ సబార్డినేట్ కోర్ట్ ఏది ఉందో ఆ కోర్టు ఆ ఒపీనియన్ ని జడ్జిమెంట్ గా పాస్ చేయడం జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ రిఫరెన్స్. ఇన్ క్రిమినల్ కేసెస్ రిఫరెన్స్ ఆల్వేస్ గో టు హై కోర్ట్ under 395 CRPC. BNSS 436 of BNSS. A person accused of the following offence may not be granted bail. A offence lo anticipatory bail 438 అనేది ఇవ్వరు. Corresponding provision is 482, 438, 482 BNSS. ఎప్పుడు ఇవ్వరు యాంటిసిపేటరీ బెయిల్ 376A ఆఫ్ ఐపీసీ అండ్ 376DA 376DB 3 ఇట్లకి ఇవ్వరు. 376AB ఆఫ్ ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ పనిష్మెంట్ ఫర్ రేప్ అనే ఉమెన్ అండర్ 12 years of age. 376DA punishment for gang rape. 376DA punishment for gang rape on women under section 16 years of age. 376DB punishment for gang rape on a woman under 12 years of age. ఈ 3 offenses కి anticipatory bail అనేది గ్రాంట్ చేయరు. CRPC అయితే 378 CRPC, BNSS section 438 sorry 482. Which of the following acts, if done by any magistrate, even in good faith, without being empowered, magistrate does not have power లేదు కానీ గుడ్ ఫెయిత్ తో చేశారు, shall initiate the proceedings as per CRPC. Question number 10. Which of the following acts is done by any magistrate in good faith without being empowered? Power lekundanu good faith తో చేశారు. Shall vitiate means అంటే void అన్నమాట. Vitiate the proceedings as per CRPC. 461 ప్రకారం ఏంటంటే వాళ్ళకి పవర్ లేకుండా గుడ్ ఫెయిత్ తో చేసినా సరే వాయిడే అవుతాయి. 468 తో అయితే నాట్ వాయిడ్ అందులో ఇచ్చేవి. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఏది కాదు? Which of the following acts, if done by any magistrate, even in good faith, any magistrate in good faith without being empowered, పవర్ లేకుండా ఎవరైనా గుడ్ ఫెయిత్ తో ఏమైనా చేసినట్లయితే ఎనీ ప్రొసీడింగ్స్ చేస్తే ఏవి విషియేట్ అవుతాయి? సమ్ ఆర్ నాట్ విషియేటెడ్, సమ్ ఆర్ విషియేటెడ్. ఏవైతే విషియేట్ మీన్స్ వాయిడ్. Attachment of property under section 83 of CRPC అటాచ్మెంట్ చేసినట్టయితే పవర్ లేకుండా అటాచ్ చేస్తే దట్ ఈస్ వాయిడ్ అన్నమాట. టెండర్ ఆఫ్ పార్డన్ ఇవ్వచ్చు, రీకాల్ చేయొచ్చు అండ్ ఇంక్వెస్ట్ కూడా చేయొచ్చు, కానీ అటాచ్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ మాత్రం చేయకూడదు పవర్ లేకుండా, ఈవెన్ గుడ్ ఫెయిత్ తో కూడా. Provision of law is 461 of CRPC. Corresponding provision is 507 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. The provision for plea bargaining under chapter 21 of CRPC not applicable if an offence is committed against a child below the age of 14 years. Under plea bargaining chapter 21A,
of CRPC is not applicable. This provision is held in 265 application of plea bargaining, 265A CRPC and corresponding provision is 289 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. ప్లీ బార్గెనింగ్ దేనికి అప్లై అవుతుందంటే మైనర్ బిలో ద ఏజ్ ఆఫ్ 14 years, ఉమెన్ అండ్ ఎకనామిక్ అఫెన్సెస్ కి ప్లీ బార్గెనింగ్ అప్లై కాదు. 125 సిఆర్పిసి ఈజ్ ఎ సెక్యులర్ ఇన్ క్యారెక్టర్, అంటే ఇది ఎనీ రిలీజియన్ వాళ్ళకి అప్లై అవుతుంది, హిందూ, ముస్లిం, క్రిస్టియన్ ఆర్ ఎనీ రిలీజియన్. విచ్ వాజ్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ కేస్: మహమ్మద్ అహ్మద్ ఖాన్ వర్సెస్ షాబానో బేగం. ఈ కేసు నుండి ముస్లిం ఉమెన్ కూడా 125 సిఆర్పిసి ప్రకారం మెయింటెనెన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. 125 సిఆర్పిసి కరెస్పాండింగ్ ప్రొవిజన్ ఇస్ 144 ఆఫ్ భారతీయ నాగరిక సురక్ష సంహిత. Who has power of summary trial of CRPC? Summary trial under section 260 of CRPC, corresponding provision is 283 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. Summary trial ఎవరెవరు చేయొచ్చు అంటే చీఫ్ జ్యుడిషియల్ మేజిస్ట్రేట్, మెట్రోపాలిటన్ మేజిస్ట్రేట్, ఎనీ మేజిస్ట్రేట్ ఆఫ్ జ్యుడిషియల్ మేజిస్ట్రేట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ క్లాస్, స్పెషల్లీ ఎంపవర్డ్ బై ద హైకోర్ట్. ఒకవేళ హైకోర్ట్ ఎంపవర్ చేసినట్లయితే జేఎంఎఫ్సి కూడా చేయొచ్చు. చీఫ్ జ్యుడిషియల్ మేజిస్ట్రేట్, మెట్రోపాలిటన్ మేజిస్ట్రేట్, మేజిస్ట్రేట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ క్లాస్. ఇఫ్ High Court specially empowered. Provision of law is 260 of CRPC, corresponding provision is 283 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. Which sections deals with process to compel appearance under CRPC? 61 to 90. Corresponding provision is 63 to 93. An offence for which the police officer may arrest a person without warrant is known as cognizable offence. Without warrant, పోలీస్ ఆఫీసర్ ఎవరినైనా అరెస్ట్ దేనికి చేయొచ్చు అంటే కాగ్నిజబుల్ అఫెన్స్ చేయొచ్చు. డెఫినేషన్ ఆఫ్ కాగ్నిజబుల్ అఫెన్స్ హెల్డ్ ఇన్ CRPC 2C of CRPC and in Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, definition under section 2G. In a summons trial case instituted on police complaint, wherein summons case has been instituted on complaint, wherein the summons has been issued to the accused. Summons issue చేశారు. Non-appearance or death of complainant shall be acquittal of the accused. Summons trial లో కంప్లైంట్ కేసు ప్రకారం సమ్మన్స్ ట్రయల్ అయ్యేటప్పుడు అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో సమన్స్ అనేవి అక్యూజ్ కి వచ్చాయి, తర్వాత నాన్ అపీరెన్స్ ఆర్ డెత్ ఆఫ్ కంప్లైనెంట్ అయినట్లయితే అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో అక్యూజ్ విల్ బి ఎక్విటెడ్ అండర్ 256 CRPC. Corresponding provision is 279 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. Suppose FIR is not registered by the station house officer. General గా ఏంటి కాగ్నిజబుల్ అఫెన్స్ లో మనం ఏమైనా కంప్లైంట్ ఇస్తే పోలీసులకి వాళ్ళు ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిపోర్ట్ అనేది రిజిస్టర్ చేయాలి. నాట్ రిజిస్టర్డ్, ఒకవేళ రిజిస్టర్ చేయకపోతే SHO, వాట్ ఆర్ ది ఆప్షన్స్ టు ద కంప్లైనెంట్? ఏం చేయాలంటే సిచ్యువేషన్ లో మనం ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇమీడియట్ గా సూపరింట్ ఆఫ్ పోలీస్ కి వెళ్ళి రిటర్న్ కంప్లైంట్ ఇవ్వాలి, ఇన్ పర్సన్ అయినా లేకపోతే త్రూ పోస్ట్ అయినా. అప్పుడు సూపరింట్ ఆఫ్ పోలీస్ కూడా ఒకవేళ తను టేకప్ చేయనట్లయితే అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ప్రైవేట్ కంప్లైంట్ అప్రోచ్ ద మేజిస్ట్రేట్ ఫర్ ఫైలింగ్ ప్రైవేట్ కంప్లైంట్. నెక్స్ట్ స్టెప్ ప్రైవేట్ కంప్లైంట్ వేసుకోవాలన్నమాట, అంటే కోర్టులో కంప్లైంట్ ఫైల్ చేయాలి. అండర్ సెక్షన్ 154 CRPC, corresponding provision is 173 class 4 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita.
అంటే ఇక్కడ మనం కంప్లైంట్ ఫైల్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే ఒక ఎఫిడవిట్ కూడా పెట్టాలి. ఇది ప్రియాంక శ్రీవాస్తవ కేసులో సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది అనమాట. ఓకే, మేము ఫస్ట్ అఫిడవిట్లో ఏముండాలంటే మేము SHOకి కంప్లైంట్ చేసాము, వాళ్ళు రిఫ్యూజ్ చేస్తారు, రిజిస్టర్ చేయలేదు. తర్వాత సూపరింట్ ఆఫ్ పోలీస్ కూడా మేము సెండ్ చేసాము. ఆ కాపీస్ అన్నీ కూడాను మనం ఎన్క్లోజ్ చేసి అప్పుడు ప్రైవేట్ కంప్లైంట్ ఫైల్ చేయాలి. అండర్ 173 Class 4 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. Any police officer making an investigation under 160 CRPC, any police officer making an investigation under 160 CRPC cannot require the attendance of male at a place other than place of his residence who is under the age of 15 years and above the age of 65 years. అంటే 160 స్టేట్మెంట్స్ డ్యూరింగ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ 160 విట్నెస్ స్టేట్మెంట్స్ 160 ప్రకారం తీసుకుంటారు సిఆర్పిసి ప్రకారం. కరెస్పాండింగ్ ప్రొవిజన్ ఈస్ 179 సిఆర్పిసి. ఈ 160 స్టేట్మెంట్స్ ఏంటంటే ఉమెన్ అయితే పోలీస్ స్టేషన్కి పిలవకూడదు. ఒకవేళ మేల్ అయితే పోలీస్ ఆఫీసర్ ఎక్కడికైనా పిలవచ్చు. కానీ ఒకవేళ బిలో ద ఏజ్ ఆఫ్ 15 years మేల్ అయినా లేకపోతే అబౌవ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 65 years మేల్ అయినా సరే వాళ్ళ రెసిడెన్స్ దగ్గర మాత్రమే, అంటే ఎవరైతే స్టేట్మెంట్స్ ఇస్తారో 160 స్టేట్మెంట్స్ వాళ్ళ రెసిడెన్స్ దగ్గర మాత్రమే రికార్డ్ చేయాలి. పోలీసులు వాళ్ళని ఎక్కడికి పిలిచి అక్కడ ఇవ్వమని చెప్పకూడదు అనమాట. ఈ 160 statements under CRPC is corresponding provision is 179 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. If someone lies before the court on affidavit, how can it be tackled by the advocate or advocates? Perjury application can be filed. ఎవరైనాను అఫిడవిట్ లోన ఏదైనా రాంగ్ చేసినట్లయితే, అఫిడవిట్ ప్రకారం ఏదైనా తప్పు ఇన్ఫర్మేషన్ అఫిడవిట్ కోర్టులో ఫైల్ చేస్తే దట్ ఈస్ పెర్జూరీ అని మనం అప్లికేషన్ పెట్టుకోవాలి. అండర్ 344 సిఆర్పిసి. కరెస్పాండింగ్ ప్రొవిజన్ ఈస్ 83 ఆఫ్ భారతీయ నాగరిక సురక్ష సంహిత. ప్రొక్లమేషన్ ఫర్ పర్సన్ అబ్స్కాండింగ్ షల్ బి పనిషబుల్ అండర్ సెక్షన్ 82 సిఆర్పిసి. ఎవరైనా అబ్స్కాండ్ అయిపోయారు అనుకోండి, అలాంటి వాళ్ళని ఫర్దర్ గా ఏంటంటే ఫస్ట్ సమన్స్ ఇష్యూ చేస్తారు, తర్వాత వారెంట్ ఇష్యూ చేస్తారు. నెక్స్ట్ అప్పటికి కూడా రాకపోతే పేపర్ పబ్లికేషన్ అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ప్రొక్లైమ్డ్ అఫెండర్ గా డిక్లేర్ చేస్తారనమాట. ఏదైనా కాగ్నిజబుల్ కేసెస్ లో 20 ప్రొక్లమేషన్ ఫర్ పర్సన్ అబ్స్కాండింగ్ షెల్ బి పబ్లిష్డ్ యాజ్ ఫాలోస్. అంటే జనరల్ గా ఏంటంటే కాగ్నిజబుల్ అఫెన్సెస్ లో వారెంట్ ఇష్యూ చేస్తారు. వారెంట్ ఇష్యూ చేసిన తర్వాత కూడా రాకపోతే అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో పబ్లికేషన్ అనేది ఇష్యూ చేస్తారనమాట. పబ్లికేషన్ ఎలా చేయాలి అంటే హీ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ ఎ ప్రొక్లైమ్డ్ అఫెండర్ గాను. ఇట్ షెల్ బి పబ్లిక్లీ రెడ్ ఇన్ సమ్ కాన్స్పియస్ ప్లేస్ ఆఫ్ ద టౌన్ ఆర్ విలేజ్ ఇన్ విచ్ సచ్ పర్సన్ ఈజ్ ఆర్డినరీలీ రిసైడ్. జనరల్ గా పర్సన్ ఎక్కడైతే రిసైడ్ అయి ఉంటాడో ఆ ప్లేస్ లో పబ్లిక్ గాను అంటే దండోరా వేయిస్తారనమాట. అంటే టామ్ టామ్ చేయిస్తారు. పబ్లిక్ వాడు ఎక్కడ రిసైడ్ అబ్స్కాండ్ ప్రొక్లైమ్డ్ అఫెండర్ ఎక్కడైతే ఆర్డినరీలీ రిసైడ్ అయి ఉంటాడో ఆ పర్టికులర్ ప్లేస్ లోన అందరికి వినిపించేటట్టు కనిపించేటట్టు టామ్ టామ్ చేయిస్తారు. It shall be affixed to some conspicuous part of the house or homestead in which such person ordinarily resides, or to some conspicuous place of such town or village. లేకపోతే ఇంకా ఏంటంటే టామ్ టామ్ చేసిందే కాకుండాను అందరికి కనిపించేటట్టు పార్ట్ ఆఫ్ ద హౌస్ ఆర్ హోమ్ స్టెడ్, వాళ్ళ హోమ్ కైనా ఆర్డినర్లీ రిసైడ్ ఎక్కడ ఉంటారో అక్కడ ఎఫెక్ట్స్ చేస్తారు. ఆర్ సమ్ కాన్స్పియస్
ప్లేస్ ఆఫ్ సచ్ టౌన్ ఆర్ విలేజ్, ఆ టౌన్ ఆర్ విలేజ్ లో ఎక్కడ రిసైడ్ ఉంటాడో అక్కడ నన్ను అందరికి కనిపించేటట్టు ఎఫిక్స్ చేస్తారు. ఏ కాపీ దేర్ ఆఫ్ షల్ బి ఎఫిక్స్ టు సమ్ కాన్స్పియస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కోర్ట్ హౌస్, ఇంకా కోర్ట్ హౌస్ లో కూడా అందరికి కనిపించేటట్టు ఒకటి ఎఫెక్ట్స్ చేస్తారు. The court may also, if it thinks fit, direct a copy of proclamation to be published in daily newspaper circulated in the place in which such person ordinarily resides. A person ordinarily ఎక్కడ రిసైడ్ అవుతాడో ఆ పర్టికులర్ ఏరియాలో సర్క్యులేట్ అయ్యే పేపర్ న్యూస్ పేపర్లోన డైలీ న్యూస్ పేపర్లో పబ్లిష్ చేయాలి. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ publication. How the proclamation for person absconding shall be published. అంటే ప్రొవిజన్ ఆఫ్ లా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది కానీ సివిల్ అయినా సరే సేమ్ ప్రొసీజర్ ఉంటుంది పేపర్ పబ్లికేషన్ ఇచ్చేటప్పుడు. అయితే మనకి అందులో ఏంటంటే సివిల్ లో అయితే ఆర్డర్ 5 రూల్ 20 సిపిసిలో ఉంటుంది, మనకి ఇక్కడ 82 ఉంటుంది. 82 సిఆర్పిసి, 84 బిఎన్ఎస్ఎస్. A chief judicial magistrate may pass a sentence of imprisonment not exceeding 7 years under section 29 clause 1 CRPC. Corresponding provision is 23 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. The bond under 109 CRPC, security for good behavior from suspected person, can be executed for a period of not exceeding 1 year. 109 CRPC. Corresponding provision is 128 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. Bond ni not exceeding 1 year ki తీసుకుంటారు. Security for good behavior from suspected person. Suspected person నుండి బాండ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు ఫర్ సెక్యూరిటీ ఫర్ గుడ్ బిహేవియర్ కి under section 109 CRPC 128 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. Maximum limit of 500 that could be paid to wife maintenance under 125 CRPC is removed. Before 2001 అయితే maximum limit for maintenance is 500 ఉండేది. ఈ 500 అనేది ఓల్డెన్ డేస్ లో ఇచ్చే ప్రొవిజన్ కాబట్టి ఇప్పుడు అది నథింగ్ అని 2001 లో ఏం చేశారంటే ఏమి స్పెసిఫిక్ లిమిట్ ఏమీ లేదు, అంటే రీజనబుల్ అమౌంట్ అనేది with discretion of the court will decide based on capacity of the husband and wife, facts and circumstances బట్టి ఇప్పుడు maximum limit ఆర్ రీజనబుల్ అమౌంట్ అనేది ఫిక్స్ చేస్తారు. 125 CRPC. Corresponding provision is 144 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. Under the head subsequent conduct, which of the following types of conduct would be material? Change in life, evasion of justice, fear, trembling. Under CRPC, who shall record the information of rape being given by the rape victim? Rape victim ఇచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఉమెన్ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఆర్ ఎనీ ఉమెన్ ఆఫీసర్ రికార్డ్ చేయాలి. మేల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఆర్ మేల్ పర్సన్ రికార్డ్ చేయకూడదు. అండర్ సెక్షన్ 154 క్లాస్ 1 సిఆర్పిసి. కరెస్పాండింగ్ ప్రొవిజన్ ఈస్ 173 ఆఫ్ భారతీయ నాగరిక్ సురక్ష సంహిత. Under provision of CRPC, summons are either for appearance or for production of documents, things. Provision of law is 91 CRPC. Corresponding provision is 94. 91 CRPC prakaram summons are either for appearance, అంటే పర్సన్ అపేర్ అవడానికైనా, విట్నెసెస్ ఆర్ కంప్లైనెంట్ అపేర్ అవడానికైనా, ఆర్ ఫర్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ కైనా అండర్ సెక్షన్ 91 CRPC. Corresponding provision is 94 BNSS. Any private person may arrest any person under 43 of CRPC if that offense is
cognizable offense and non-bailable offense అయితే చేయొచ్చు, and offense committed in his presence or in proclaimed offender. ఏదైనా కాగ్నిజబుల్ అండ్ నాన్ బెయిలబుల్ అఫెన్స్ ఎనీ ప్రైవేట్ పర్సన్ ముందు చేసినా, లేకపోతే ఎవరైనా ప్రొక్లైమ్డ్ అఫెండర్ కనిపిస్తే 82 ప్రకారం ప్రొక్లైమ్డ్ అఫెండర్ ని డిక్లేర్ చేస్తారు కదా, ఆ పర్సన్ ని కనిపించినా లేకపోతే వాళ్ళ ముందే ఏదైనా కాగ్నిజబుల్ అండ్ నాన్ బెయిలబుల్ అఫెన్స్ చేసినా ప్రైవేట్ పర్సన్ కూడా అరెస్ట్ చేయొచ్చు అండర్ సెక్షన్ 43 సిఆర్పిసి. కరెస్పాండింగ్ ప్రొవిజన్ ఈస్ 40 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. How long a warrant of arrest shall be remain in force? Warrant of arrest అనేది ఎప్పటి వరకు ఉంటుందంటే until executed or cancelled. ఎగ్జిక్యూషన్ అయ్యే వరకైనా లేకపోతే మళ్ళీ క్యాన్సిల్ చేయించుకున్నంత వరకైనా సరే వారెంట్ అనేది ఉంటుంది, వారెంట్ ఆఫ్ అరెస్ట్. అండర్ సెక్షన్ 70 క్లాస్ 2 సిఆర్పిసి. Corresponding provision is 72 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. Under the scheme of Criminal Procedure Code, non-cognizable offences are 2L. Non-cognizable offences are both public and private wrongs also. 2L CRPC and corresponding provision is 2O. 2O of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. అంటే ఓని కాస్త డిఫరెంట్గా రాశాను, ఓ ఇలా కంప్లీట్ రౌండ్ చేస్తే డిలేట్ అయిపోతుందని కొంచెం క్రాస్గా పెట్టా. Which of the following cases can be cured? Under section 165 CRPC. Reading and recording of evidence taken in one case into another companion case. 465 CRPC ప్రకారం ఏదైనా ఎవిడెన్స్ ని రీడింగ్ అండ్ రికార్డింగ్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ టేకెన్ ఇన్ వన్ కేస్ ఇంటూ అనదర్ కేస్ తీసుకోవచ్చు. Section 265A to 265L, Chapter 21A of CRPC is the concept of plea bargaining. Corresponding provisions are 289 to 300 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. Security for good behavior from habitual offender is 110. Corresponding provision is 129 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. ఇది ఎగ్జిక్యూటివ్ మెజిస్ట్రేట్స్ అన్నమాట పవర్స్. Security for good behavior from habitual offenders 110 and corresponding provision is 129 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. Plea bargaining is applicable only in respect of those offences which are punishable is up to పీరియడ్ ఆఫ్ 7 years. 7 years లోపు అన్నమాట. 7 years వరకు అంటే అప్ టు 7 years మీన్స్ 0 to 7 years వరకు ఉండే అఫెన్సెస్కి ప్లీ బార్గెనింగ్ అప్లై అవుతుంది. మోర్ దెన్ 7 years ఉంటే ప్లీ బార్గెనింగ్ అప్లై కాదు. కరెస్పాండింగ్ దిస్ వాజ్ enshrined in section 265A CRPC 289 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. From the plain reading of section 195 CRPC, it is manifest that it comes into operation at the stage when the court intends to take cognizance of offence under section 190 subsection 1 CRPC, and it has nothing to do with statutory power of the police to investigate into an offence which discloses cognizable offence. In other words, statutory power of police to investigate under CRPC is not in any way controlled by circumscribed under 195 CRPC, which was held by Supreme Court in Rasing versus State. 195 of CRPC dealt with
prosecution for contempt of lawful authority of public servant, for offences against public justice, and for offences relating to documents and evidence. దీనిలో పోలీసులకి ఎటువంటి రైట్ లేదనమాట ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయడానికి. ఇట్ కెన్ బి డెల్ట్ అండర్. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో 195 సిఆర్పిసిలో ఓన్లీ ప్రైవేట్ కంప్లైంట్ అనే ఉంటుంది అనమాట. ప్రైవేట్ కంప్లైంటే వేయాలి. డాక్యుమెంట్స్ ఏమైనా ఫోర్జర్ డాక్యుమెంట్స్ ఏమైనా కోర్టులో ఫైల్ చేసినట్లయితే పబ్లిక్ జస్టిస్ అంటే కోర్టులో ఏవైనా అయినట్లయితే దానికి ఇన్వెస్టిగేషన్ అనేది పోలీస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏమీ ఉండదు. దానికి ప్రైవేట్ కంప్లైంట్ ఫైల్ కన్సర్న్ కోర్టే వేస్తుంది. ప్రొసీడింగ్స్ అండర్ 340 ప్రకారం అవుతాయి. విచ్ వాజ్ మెన్షన్డ్ బై రాసింగ్ వర్సెస్ స్టేట్ in the year 1998. Which provision under CRPC dealt with procedure to be adopted by magistrate to record confessions and statements? Confessions and statements under 164 CRPC. Corresponding provision is 183 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. Confession means an accused person తాను పర్టికులర్ అఫెన్స్ చేశారు అని కన్ఫెస్ చేస్తే ఒప్పుకుంటే దాన్ని మేజిస్ట్రేట్ రికార్డ్ చేస్తే దాన్ని 164 అంటారు. ఇంకా అదర్ దెన్ అక్యూజ్ మీన్స్ విట్నెసెస్ కూడా ఏమైనా స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చినట్లయితే దాన్ని స్టేట్మెంట్ అండర్ 164 అంటారు. మేజిస్ట్రేట్కి ఇచ్చే స్టేట్మెంట్స్ ని 164 అంటారు. అదే పోలీసులకి ఇస్తే దాన్ని 160 స్టేట్మెంట్స్ అంటారు. పోలీసులకి ఇచ్చే స్టేట్మెంట్ ఈజ్ నాట్ ఏ వ్యాలిడ్ స్టేట్మెంట్స్ అన్నమాట. 164 కింద ఇచ్చే స్టేట్మెంట్స్ అయితే ఇట్ హ్యాస్ ఎవిడెన్షియరీ వాల్యూ. Attachment of property of a person absconding to be under 83 of CRPC. Corresponding provision is 85 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. A person ఎవరైనా ప్రొక్లైమ్ పర్సన్ అబ్స్కాండ్ అయ్యేటప్పుడు ఆ పర్సన్ ని ప్రొక్లైమ్డ్ అఫెండర్ గాను అండర్ 82 ఆఫ్ సిఆర్పిసి ప్రకారం డిక్లేర్ చేస్తారు. దాని తర్వాత 83 ప్రకారం అప్పటికి కూడా రాకపోతే అటాచ్మెంట్ అండర్ 83. కరెస్పాండింగ్ ప్రొవిజన్ ఈస్ 85 ఆఫ్ భారతీయ నాగరిక్ సురక్ష సంహిత. Magistrate may dispense with personal attendance of accused. Magistrate accused person అపీరెన్స్ ని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైం రావాల్సిన నెసిటీ లేదు అని అనుకునేటప్పుడు అంటే 205 సిఆర్పిసి వేసేటప్పుడు కోర్ట్ మే యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు చేయకపోవచ్చు అనమాట. ఎవ్రీ ప్రొసీడింగ్స్ రావాల్సిన నెసిటీ లేదు, కానీ ఎప్పుడు మ్యాండేటరీగా అపీరెన్స్ ఆఫ్ అక్యూజ్ నెసరీ అనుకునేటప్పుడు కోర్ట్ సమన్స్ పంపిస్తే రావాలి. అప్పటి వరకు అపీర్ అవ్వాల్సిన నెసిటీ లేదు. డిస్పెన్స్ విత్ పర్సనల్ అటెండెన్స్ గురించి 205 సిఆర్పిసి. కరెస్పాండింగ్ ప్రొవిజన్ 288 ఆఫ్ భారతీయ నాగరిక్ సురక్ష సంహిత. Section 105 CRPC dealt with forfeiture of property in certain offences. Corresponding provision is 120 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. Bar to take cognizance after lapse of period of limitation is dealt under section 468 of CRPC. Corresponding provision is 514 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. మనకి సిఆర్పిసిలో లిమిటేషన్ పీరియడ్ అనేది 468 ఆఫ్ సిఆర్పిసి. కరెస్పాండింగ్ ప్రొవిజన్ ఈస్ 514 ఆఫ్ భారతీయ నాగరిక్ సురక్ష సంహిత. సెక్షన్ 29 ఆఫ్ సిఆర్పిసి. కోర్ట్ ఆఫ్ చీఫ్ జ్యుడిషియల్ మేజిస్ట్రేట్ మే పాస్ ఎనీ సెంటెన్స్ ఆథరైజ్డ్ బై లా ఎక్సెప్ట్ చీఫ్ జ్యుడిషియల్ మేజిస్ట్రేట్ ఏవేవి చేయొచ్చు ఎక్సెప్ట్ అంటే చీఫ్ జ్యుడిషియల్ మేజిస్ట్రేట్ మ్యాక్సిమం 7 years వరకు ఉంటుంది కదా, కాబట్టి ఏం చేయలేరు అని అంటే నెగిటివ్ లో ఇచ్చారు. డెత్ సెంటెన్స్ ఇవ్వలేరు, లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఇవ్వలేరు, ఎక్సీడింగ్ 7 years ఇవ్వలేరు. ఆల్ ఆర్ కరెక్ట్. అండర్ సెక్షన్ 23 ఎక్సెప్ట్ డెత్ సెంటెన్స్, లైఫ్, ఎక్సీడింగ్ 7 years అంటే ఏంటి, అప్ టు 7 years వరకు సిజేఎం కి పవర్ ఉంటుంది. కరెస్పాండింగ్ ప్రొవిజన్ 23 ఆఫ్ భారతీయ నాగరిక్ సురక్ష సంహిత. సిఆర్పిసి
29 of CRPC. Which one of the following sections of CRPC dealt with irregularities which vitiate the proceedings? Vitiate means void. Void is 61. Which are not vitiated, 60. Okay. Irregularities which vitiate, void the proceedings is 461. Corresponding provision is 507 CRPC. Under which of the following sections of CRPC provisions relating to police report? Under section 173 subsection 2 class 1 of CRPC, corresponding provision is 193 Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. Which one of the following provision of CRPC dealt with anticipatory bail? 438. Corresponding provision 482 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. Provision relating to cancellation of bond and bail bond. 466A, cancellation of bond and bail bond. 466A, corresponding provision is 492 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. 492. Under which one of the following section of CRPC, police officer is under obligation to inform the accused? Ground for right to bail. బెయిల్ గురించి మనకి ఏ ప్రొవిజన్ లో ఉంటుంది అంటే పోలీస్ ఆఫీసర్ ఆబ్లిగేషన్ టు ఇన్ఫార్మ్ ద గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ రైట్ టు బెయిల్ అంటే మ్యాండేటరీ డ్యూటీ అన్నమాట. ఆబ్లిగేషన్ ఆఫ్ ద పోలీస్ ఆఫీసర్ టు ఇన్ఫార్మ్ ద అక్యూజ్ పర్సన్ దట్ హీ హ్యాస్ right to bail. Under 50 of CRPC, corresponding provision is 47 CRPC. Sorry, 47 Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. Under what circumstances court can issue an order for attachment of property of person absconding? A circumstances lo court can issue order for attachment of property of a person abscond. Abscond అయిపోయే వాళ్ళని ఏ సిచ్యువేషన్ లో అటాచ్ చేస్తారు? Where the person to whom the proclamation is issued about to dispose of the whole of his property, where the person to whom the proclamation is issued about to dispose of any part of the property, where the person to whom the proclamation is about to remove the whole part of his property from the local jurisdiction of the court. Any situation అన్నమాట. whole property చేయొచ్చు, part of the property చేయొచ్చు. ఎప్పుడంటే అబౌట్ టు రిమూవ్, ఒకవేళ రిమూవ్ చేస్తున్నాడంటే హోల్ ప్రాపర్టీ అయినా, అబౌట్ టు డిస్పోజ్ ఆర్ అబౌట్ టు డిస్పోజ్ ద హోల్, అబౌట్ టు డిస్పోజ్ ద పార్ట్ ఆర్ రిమూవ్ చేసిన, అబౌట్ టు డిస్పోజ్ చేసిన, అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో అటాచ్మెంట్ చేస్తారు. Inherent powers under section 482 of CRPC is exercised by High Court. Inherent powers, criminal court లో inherent powers only High Court కే ఉంటాయి, ట్రయల్ కోర్ట్స్ కి ఉండవు. అదే సివిల్ కోర్ట్ కి అయితే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సివిల్ కోర్ట్, జెసిజే కోర్టుకి ఉంటుంది, సీనియర్ సివిల్ జడ్జి కోర్టుకి ఉంటుంది, హైకోర్టు అన్ని కోర్ట్స్ కి ఉంటాయి. సివిల్ మ్యాటర్స్ లో, క్రిమినల్ మ్యాటర్స్ లో మాత్రం ఇన్హెరెంట్ పవర్స్ అనేవి ఓన్లీ హైకోర్ట్ కే ఉంటాయి. Under 482 CRPC, corresponding provision is 528 of CRPC. Sorry, 528 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. Which of the following sentences can court of session can pass? Court of session can pass any sentence authorized by law, but death sentence must be confirmed by the High Court. ఏ సెంటెన్స్ అయినా పాస్ చేయొచ్చు, ఒకవేళ డెత్ సెంటెన్స్ పాస్ చేసినట్లయితే దట్ మస్ట్ బి కన్ఫర్మ్ బై ద హైకోర్ట్ అవ్వాలి. అండర్ సెక్షన్ 228 సబ్సెక్షన్ 2 ఆఫ్ సిఆర్పిసి, కరెస్పాండింగ్ ప్రొవిజన్ ఇస్ 22 ఆఫ్ భారతీయ నాగరిక సురక్ష సంహిత. Under which one of the following sections of CRPC police can arrest an accused person without warrant? వారెంట్ లేకుండా ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ లో చేయొచ్చు? అండర్ సెక్షన్ 41 ప్రకారం చేయొచ్చు. కరెస్పాండింగ్ ప్రొవిజన్ ఇస్ 35 ఆఫ్ భారతీయ నాగరిక సురక్ష సంహిత.
FIR gives information of commission of cognizable crime. FIR gives information of commission of cognizable crime. Under section అంటే ఎఫ్ఐఆర్ ఎప్పుడు రిజిస్టర్ చేస్తారంటే కమిషన్ ఆఫ్ కాగ్నిజబుల్ క్రైమ్ కాబట్టి కాగ్నిజబుల్ అఫెన్స్ చేసినట్లయితే అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్ చేస్తారు. అండర్ సెక్షన్ 154 సిఆర్పిసి కరెస్పాండింగ్ ప్రొవిజన్ ఈస్ 173 ఆఫ్ భారతీయ నాగరిక సురక్షా సంహిత. Which of the following courts under CRPC can try a murder case? Court of Session చేస్తుంది మర్డర్ కేసెస్. Which one of the following sections of CRPC dealt with compounding of offences? 320 of CRPC, compounding of offences. 320 CRPC corresponding provision is 359 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. What is the time limit under 468 of CRPC for taking cognizance? 3 years. That is ఒకవేళ that offense is punishable. Offense is punishable with 3 years or more than 3 years. What is the time limit under 468 of CRPC for taking cognizance? లిమిట్ ఏంటంటే ఒకవేళ ఫైన్ అఫెన్స్ పనిషబుల్ విత్ ఫైన్ అయితే పీరియడ్ ఆఫ్ లిమిటేషన్ ఈజ్ 6 months. ఒకవేళ పనిషబుల్ విత్ దట్ అఫెన్స్ ఈజ్ పనిషబుల్ విత్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఫర్ 1 year అయినట్టయితే లిమిటేషన్ పీరియడ్ ఈజ్ 1 year. ఒకవేళ దట్ అఫెన్స్ ఈజ్ పనిషబుల్ విత్ 1 year అండ్ ఫ్రమ్ ఎక్సీడింగ్ 1 year and if that offense is punishable exceeding 1 year and not exceeding 3 years, then the period of limitation is 3 years. Okavela that offense is punishable with exceeding 3 years, then there is no period of limitation. Different times will be there. 468 CRPC time limits for taking cognizance. Corresponding provision is 468. That depends on offense. Depending upon the offense, period of limitation will be changed. The provision relating to free legal aid, 304 CRPC, corresponding provision is 460, corresponding provision is 341 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita and Article 21 and Article 39A of the Constitution of India. Under which one of the following provision of CRPC, police officer is under an obligation to produce the person arrested before the magistrate within 24 hours of the arrest. Once police officer arrest చేసిన తర్వాత magistrate ముందు within 24 hours లోపు ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. That is mandatory obligation. Under section 57 CRPC, corresponding provision is 58 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. Who may record confessional statement under 164 CRPC. 164 statements ఎప్పుడు కూడా judicial officers చేస్తారు. 64 statements any judicial officer means any metropolitan magistrate or judicial magistrate రికార్డ్ చేయొచ్చు. jurisdiction అనేది ఉండక్కర్లేదన్నమాట. కాబట్టి judicial officers, any judicial officer. Under section 164 confessional statements recorded by judicial officer. Under 164 corresponding provision is 183 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. The provision relating to plea bargaining is not applicable in the following cases. Plea bargaining దేనికి అప్లై కాదు అంటే సోషల్ ఎకనామిక్ అఫెన్సెస్, అఫెన్సెస్ అగైన్స్ట్ ఉమెన్ అండ్ చిల్డ్రన్ బిలో ద ఏజ్ ఆఫ్ 14 years ఉంటే వాళ్ళకి
ప్లీ బార్గెనింగ్ అప్లై కాదు. అండర్ సెక్షన్ 265A CRPC corresponding provision is 289 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. Which one of the following section dealt with form of summons? Section 61 corresponding provision of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita is 63. Under CRPC, provision relating to prosecution of judges ని prosecution చేయాలి అంటే under section 167 CRPC corresponding provision is 218 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. Which one of the following sections of CRPC with examination of persons accused of rape by medical practitioner? Under section 53A ఇక్కడ అక్యూజ్ ని అయితే 53A, అదే విక్టిమ్ ని అయితే 164A. మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ విక్టిమ్ ఆఫ్ రేప్ అనుకోండి, విక్టిమ్ ని అయితే డిఫరెంట్ సెక్షన్, ఇక్కడ అక్యూజ్ కాబట్టి 53A, విక్టిమ్ ని అయితే 164A ఆఫ్ సిఆర్పిసి. ఓకే, అక్యూజ్డ్ ఆఫ్ రేప్ బై మెడికల్ examination of person accused of rape by medical practitioner under section 53A corresponding provision is 52 Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. According to section 167 CRPC, accused person can be remanded to police custody not exceeding 15 days at a time. At a time remand పంపించేటప్పుడు 167 CRPC ప్రకారం ఒకవేళ అఫెన్స్ పనిషబుల్ విత్ లెస్ దెన్ 10 years అయినట్లయితే రిమాండ్ అనేది 60 days ఉంటుంది. ఒకవేళ అఫెన్స్ పనిషబుల్ డెత్ ఆర్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఫర్ లైఫ్ ఆర్ ఎక్సీడింగ్ 10 years ఉన్నట్లయితే రిమాండ్ ఈస్ 90 days ఉంటుంది. మనకి బిఎన్ఎస్ ప్రకారమైనా సిఆర్పిసి ప్రకారమైనా ఇవేమీ చేంజెస్ లేవు. కానీ పోలీస్ రిమాండ్ టు పోలీస్ కస్టడీకి పంపించాలి అంటే 167 సిఆర్పిసి ప్రకారం ఫస్ట్ 15 days లోపలే, అంటే ఫస్ట్ 15 days వాళ్ళు పోలీస్ రిమాండ్ తీసుకోకపోతే ఇంకా వాళ్ళకి బార్డ్ ఫర్ టేకింగ్ రిమాండ్ టు పోలీస్ కస్టడీ అవుతుంది అనమాట. జ్యుడిషియల్ కస్టడీలోనే ఉంటారు. కానీ ఇక్కడ బిఎన్ఎస్ఎస్ లో ఏం చేశారంటే ఈ 15 days నే ఫస్ట్ 15 days కాకుండాను ఫస్ట్ ఒకవేళ అఫెన్స్ పనిషబుల్ విత్ లెస్ దెన్ 10 years అయినట్లయితే ఫస్ట్ 40 days లో 15 days ని ఎప్పుడైనా తీసుకోవచ్చు అనమాట. గ్యాప్స్ తీసుకొని అలా కూడా తీసుకోవచ్చు. ఒకవేళ అఫెన్స్ పనిషబుల్ డెత్ ఆర్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఫర్ లైఫ్ ఆర్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఫర్ ఎ టర్మ్ మోర్ దెన్ 10 years అయినట్లయితే జ్యుడిషియల్ రిమాండ్ ఉండే దానిలో ఫస్ట్ 60 days లో ఎనీ 15 days తీసుకోవచ్చు అనమాట, ఫస్ట్ 15 days కాకుండా. ఇది మనకి చేంజెస్ వచ్చాయి బిఎన్ఎస్ఎస్ లో 187 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. Examination in chief is conducted by a lawyer appointed by the accused. Examination in chief అనేది జనరల్ గా ఏంటంటే ఎగ్జామినేషన్ చీఫ్ ఏ లాయర్ ని అపాయింట్ చేసుకుంటే వాళ్ళే ఎగ్జామినేషన్ ఇన్ చీఫ్ చేస్తారు. Under section 320 class 1 CRPC for intimidation. Under section 320 class 1 Under section 320 class 1 CRPC for criminal intimidation, which section of IPC is applicable? Criminal intimidation 506 of IPC. Under which of the following sections of CRPC police can arrest the accused without warrant? Police ఎప్పుడు వారెంట్ లేకుండా అరెస్ట్ చేయొచ్చు. Under section 41 of CRPC corresponding provision is 35 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. Which one of the following is true? Summons under section 61 CRPC. It is for appearance. Under section 63 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita.
Under section 239 CRPC, magistrate can discharge the accused if charges are groundless. Prima facie there is no charges, then he will be discharged under 239. Discharge petition we have to file under 239 CRPC. Corresponding provision is 262 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. A person arrested should not be detained more than 24 hours. Once a person arrest అయిన తర్వాత more than 24 hours detain చేయకూడదు అని మనకి 57 CRPC corresponding provision 58 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita చెప్తుంది. In which of the following under section 59 CRPC discharge of arrested person by a police officer can take place on his అంటే వన్స్ అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత పోలీస్ ఆఫీసర్ ఎప్పుడు వాళ్ళని డిశ్చార్జ్ చేస్తారంటే అండర్ సెక్షన్ 59 ప్రకారం ఆన్ హిస్ ఓన్ బాండ్ ఆన్ బెయిల్ ఆర్ స్పెషల్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ద మేజిస్ట్రేట్ ఏమైనా స్పెషల్ ఆర్డర్ చేసినా సరే ఈ విల్ బి రిలీజ్డ్ డిశ్చార్జ్ అవుతారు అన్నమాట. డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ అరెస్టెడ్ అండర్ కరెస్పాండింగ్ ప్రొవిజన్ is 60 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. Police can seek a bond for good behavior under 109 and 110 CRPC from habitual offender. Corresponding provisions is 128 and 129 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. What is the time prescribed for filing an FIR? FIR file cheyalante time no time limit is specified. Under depending upon the offenses anamata. ఒకవేళ ఏదైనా offense more than 3 years ఉన్నట్లయితే that offense అటువంటి type of offenses కి time limit ఏమీ ఉండదు. Which of the following deals with evidence of prosecution? Evidence of prosecution under 242 CRPC. Corresponding provision is 265 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. Criminal Procedure Code is subject of concurrent list. 7th schedule లో 3 లిస్ట్ ఉంటాయి. యూనియన్ లిస్ట్, స్టేట్ లిస్ట్ అండ్ కన్కరెంట్ లిస్ట్. సిఆర్పిసి అంటే ఇదేంటంటే కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా. కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ లో 7th షెడ్యూల్లో 3 లిస్ట్ ఉంటాయి. యూనియన్ లిస్ట్, స్టేట్ లిస్ట్, కన్కరెంట్ లిస్ట్ ఉంటుంది. సిఆర్పిసి is subject matter of concurrent list. Bailable and non-bailable offences has defined in CRPC 2A and Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2C. Section repeated. Police can seek a bond for good behavior under 109 and 110 CRPC under section for habitual offenders. Corresponding provision is 128 and 129. What is the time prescribed for filing an FIR? If offense is more than 3 years unte, there is no time limit. More than 3 years unne offenses ki. Evidence of prosecution under 242 CRPC. Corresponding provision is 265 CRPC. Concurrent lists. Criminal Procedure Code is subject matter of concurrent list in 7th schedule of Constitution of India. Bail and non-bailable offense was defined under 2A. Corresponding provision is 2C of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. Under section 21 of CRPC, special executive magistrate may appointed by special executive magistrate ni state government appoint chestadi. Section 21 CRPC corresponding provision is 15 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. Police may carry out personal search on an arrested person. Arrested person ki personal search under 51 Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 49 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. Power under 159 CRPC can be exercised by a magistrate. Magistrate exercise
Power to hold investigation or preliminary inquiry. Here, police decided not to investigate the case. Investigation is still going on. None of the above. Is that correct? Under 159 CRPC, magistrate has power to hold the investigation and conduct preliminary inquiry. Corresponding provision is 178 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. Statement recorded during investigation under 161 CRPC can be used in trial only for contradict the witnesses. Corroboration కి ఎందుకు పనికిరావు అన్నమాట. 161 స్టేట్మెంట్స్ ఓన్లీ ఫర్ కాంట్రడిక్ట్ చేయడానికి. అంటే ఏమైనా ఒమిషన్స్ ఏదైనా ఉంటే, అంటే 161 స్టేట్మెంట్ లో ఒకటి, ఇంకా కోర్టులో ఒకటి చెప్పారు అనుకోండి, అంటే పోలీసుల ముందు ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి కోర్టులో ఇంకో స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినట్లయితే అప్పుడు డిఫెన్స్ అడ్వకేట్ ఏం చేస్తారంటే కాంట్రడిక్ట్ చేస్తారు. అంటే 161 స్టేట్మెంట్స్ ఓన్లీ యూస్ఫుల్ ఫర్ కాంట్రడిక్షన్. Corresponding provision is 180 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. Power of taking cognizance of offence by magistrate of first class or second class. మనకి ఎక్కడంటే మేజిస్ట్రేట్ కాగ్నిజెన్స్ తీసుకోవడానికి 190 provision of law. Corresponding provision is 210 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. Additions or alteration of charges is provided under 216 CRPC. Corresponding provision is 239 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. What is the authority that determines the language of the court other than High Court within a given state under 271 CRPC? Central government. Central government will decide anamata. Under 271 CRPC, corresponding provision is 306 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. A warrant of arrest can be extended at any place within India. Warrant of arrest అనేది within India లో ఎక్కడైనా ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. Under section 77 CRPC, corresponding provision is 79 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. Which of the following section dealt with search? Search under section 93, corresponding provision is 96. Which case is the leading case on arrest? How to arrest? Guidelines. State of West Bengal versus DK Basu. Concept of plea bargaining is not applicable for offences committed against children, women and socio-economic offences. Section 265A CRPC, corresponding provision 289 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. Under which section CRPC Assistant Public Prosecutor is appointed? APP, Assistant Public Prosecutor appointed under section 25 CRPC, corresponding provision is 19 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. Which of the following sections deals with provisions relating to maximum period for which the under trial prisoner can be detained? అంటే అండర్ ట్రయల్ ప్రిజనర్స్ మాక్సిమం ఎంత పీరియడ్ అంటే 469 ప్రకారం అయితే హాఫ్ ఆఫ్ ద పనిష్మెంట్ ఫర్ దట్ అఫెన్స్. ఒకవేళ జైల్లో వాళ్ళు ఉన్నట్టయితే అండర్ ట్రయలర్స్ దే విల్ బి రిలీజ్డ్ అండర్ 436A. కానీ BNSS లో కొన్ని చేంజెస్ చేశారనమాట. ఒకవేళ ఫస్ట్ అఫెండర్ అయినట్లయితే అండర్ 439 ప్రకారం 1/3 of the period which was provided for that offense under trial అంటే జైల్లో ఉన్నట్లయితే they will be released after 1/3 of the period. ఒకవేళ సబ్సిక్వెంట్ అఫెండర్స్ సెకండ్ ఆర్ సబ్సిక్వెంట్ అఫెండర్స్ అయినట్లయితే half of the period for that offense జైల్లో ఉన్నట్లయితే యాజ్ అన్ అండర్ ట్రయలర్ గా they will be released under 439 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. ఇది మనకి చేంజెస్ వచ్చాయి. To make the criminal harmless by
supplying him those things which he lacks, and to cure him of those drawbacks which made him to commit crime is known as reformative or rehabilitative or corrective theory of punishment. అంటే ఏదైనా offense to make the criminal harmless by supplying him those things which he lacks, and to cure him those drawbacks which made him to commit crime is known as అంటే రిఫార్మేటివ్ థియరీ అనమాట. రిఫార్మేటివ్ థియరీ ఆర్ రీహాబిలిటేటివ్ థియరీ ఆర్ కరెక్టివ్ థియరీలో ఏంటంటే అఫెండర్స్ కావాలని ఏం చేయలేదు, సిన్ ఈజ్ ద క్రైమ్ నాట్ ద అఫెండర్, వాళ్ళని రీఫార్మ్ చేసుకోవడానికి మళ్ళీ చేంజ్ చేసుకోవడానికి ఆపర్చునిటీ కల్పించే పనిష్మెంట్, వే ఆఫ్ పనిష్మెంట్. అంటే అట్ ప్రెసెంట్ ఎంటైర్ వరల్డ్ ఈజ్ ఫాలోయింగ్ రిఫార్మేటివ్ మెజర్స్, రిఫార్మేటివ్ థియరీ ఆఫ్ పనిష్మెంట్ అన్నమాట. అంటే వాళ్ళని రీఫార్మ్ చేయాలి, వాళ్ళు సర్కమ్స్టాన్సెస్ బట్టి అఫెన్స్ చేశారు కానీ అని ప్రెజ్యూమ్ చేసి వాళ్ళని రీఫార్మ్ చేసి మళ్ళీ ఏంటి సొసైటీలో మళ్ళీ వాళ్ళని కలపాలి అన్నమాట. అంటే ఆఫ్టర్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు నార్మల్ సిటిజన్ గా ఉండటానికి ఎలా మోడిఫై చేయాలో అలాగా మోడిఫై చేసే థియరీ ఈజ్ ద రిఫార్మేటివ్ థియరీ. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సెక్షన్స్ ఎనేబుల్స్ ద కోర్ట్ టు క్యాన్సిల్ బెయిల్ బాండ్ అండ్ Which of the following sections enables the court to cancel the bond and bail bond? 446. Corresponding provision is 492 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. In which of the following cases Supreme Court of India opined that bail is security and jail is an exception? అంటే bail is rule, jail is an exception అని మోతీరామ్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ ఎంపీలో సుప్రీం కోర్ట్ చెప్పింది. అంటే బెయిల్ ఈజ్ రూల్, జైల్ ఈజ్ ఎక్సెప్షన్. ఓన్లీ ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్ లోనే జైల్లో ఉంచాలి, అదర్వైజ్ బెయిల్ అనేది ఇవ్వాలి అని మోతీరామ్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ ఎంపీ. Where the magistrate of first class passes only a sentence of fine not exceeding 1000 rupees against this order where an appeal lies, none of the above. అంటే ఒకవేళ ఫస్ట్ క్లాస్ మెజిస్ట్రేట్ నాట్ ఎక్సీడింగ్ 100 రూపీస్ ఫైన్ ఇంపోజ్ చేసినట్లయితే అపీల్ ఏమీ ఉండదు. ఇన్ బెయిలబుల్ offenses bail is granted as a matter of right. బెయిలబుల్ కేసెస్ లో బెయిల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ అయినా ఇవ్వచ్చు, కోర్ట్ అయినా ఇస్తుంది అనమాట. బెయిల్ యాజ్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ రైట్ గా. A proclaimed person whose property has been attached and claim the property or sale proceedings on appearance. అంటే వన్స్ ప్రొక్లైమ్డ్ అఫెండర్స్ ప్రాపర్టీ అటాచ్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఎప్పుడు మళ్ళీ క్లైమ్ చేసుకోవచ్చు అంటే విదిన్ 2 years లోపు వాళ్ళు అపేర్ అయ్యి సమ్ రీజనబుల్ కాస్ట్ చెప్పినట్లయితే దే కెన్ క్లైమ్ ద ప్రాపర్టీ. ఒకవేళ సేల్ చేస్తే ఆ సేల్ ప్రొసీడింగ్స్ ని క్లైమ్ చేయొచ్చు. 2 years దాటిపోతే ఫోర్ఫిటెడ్ బై ద ఇంకా ఆ అమౌంట్ విల్ గోస్ టు స్టేట్ గవర్నమెంట్ కి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. విదిన్ 2 years లోపు వచ్చి క్లైమ్ చేసుకోవాలి. Where the police submit a final report under section 173 class 2 or CRPC for dropping of proceedings to a magistrate, the magistrate may accept the same, reject the same, or may reject the same and order further investigation. ఒకవేళ ఏమైనా ఏంటి అంటే చార్జ్ షీట్ ఫైల్ చేసిన లేకపోతే డ్రాపింగ్ ఆఫ్ ద ప్రొసీడింగ్స్ కోసం ఏమైనా వేసిన దట్ ఈస్ ద డిస్క్రిషన్ ఆఫ్ ద మెజిస్ట్రేట్ అనమాట. యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు లేకపోతే రిజెక్ట్ చేయొచ్చు, లేకపోతే మే రిజెక్ట్ ద సేమ్ అండ్ ఆర్డర్. అసలు ఏమీ కేసు లేదని చెప్పారనుకోండి, డ్రాపింగ్ ద ప్రొసీడింగ్స్ చేస్తున్నాం అనేటప్పుడు దాన్ని రిజెక్ట్ చేసి ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ కి ఆర్డర్స్ కూడా పాస్ చేయొచ్చు. Orders under 125 CRPC
125 CRPC is a summary in nature and do not finally determine the rights and obligations or parties which are finally determined by the civil court. అంటే మెయింటెనెన్స్ అనేది ఇక్కడ ఓన్లీ సమ్మరీ ప్రొసీజర్ ఉంటుంది. ఇట్ షల్ నాట్ డిటర్మైన్ ద ఫైనల్ ఆర్డర్స్. ఫైనల్ రైట్స్ అండ్ ఆబ్లిగేషన్స్ ఏమి డిటర్మైన్ చేయదు. ఫైనల్ డిటర్మినేషన్ మెయింటెనెన్స్ రిలేటెడ్ అన్ని కూడా సివిల్ కోర్టులోనే ఉంటాయన్నమాట. ఇది corresponding provision is 144 BNSS. In a cognizable case under IPC, police have authority to arrest without warrant and authority to investigate the offense without permission of the court. Cognizable cases అయినట్లయితే అండర్ ఐపీసీ లా అయినట్లయితే అంటే మిగిలినవి అయితే స్పెషల్ ఎనాక్ట్మెంట్ అయితే అందులో వచ్చే ప్రొసీజర్ ఫాలో అవ్వాలి. ఐపీసీ అనుకోండి కాగ్నిజబుల్ అఫెన్స్ అయితే ఏంటి వారెంట్ వితౌట్ వారెంట్ కూడా అరెస్ట్ చేయొచ్చు అండ్ ఆల్సో ఇన్వెస్టిగేషన్ కూడా స్టార్ట్ చేయొచ్చు వితౌట్ పర్మిషన్ ఆఫ్ ద మేజిస్ట్రేట్. డ్యూరింగ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ a search can be conducted without warrant by the police officer, any police officer, by investigating officer. During investigation అయ్యేటప్పుడు అంటే కాగ్నిజబుల్ అఫెన్స్ అయితే వితౌట్ పర్మిషన్ ఆఫ్ ద కోర్ట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టార్ట్ చేస్తారు. ఒకవేళ నాన్ కాగ్నిజబుల్ అఫెన్స్ అయితే విత్ పర్మిషన్ ఆఫ్ ద కోర్ట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తారు కదా. అలాంటప్పుడు అలాంటి సిచ్యువేషన్లో సర్చ్ కెన్ బి కండక్టెడ్ వితౌట్ వారెంట్. ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసే టైంలో సర్చ్ చేస్తే వారెంట్ ఏమీ అక్కర్లేదు. ఎనీ పోలీస్ ఆఫీసర్ అయినా ఆర్ బై ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఆఫీసర్ అయినా కూడా వితౌట్ వారెంట్ సర్చ్ చేయవచ్చు. Committal proceedings under 209 CRPC is in nature of enquiry. Committal proceedings ఇవే ఎంక్వైరీ అంటారనమాట. Committal proceeding under 239 CRPC. Sorry, 239 of committal proceedings under 209 of CRPC is in nature of enquiry. Corresponding provision for 209 CRPC is 239 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. Recording of pre-summoning evidence may be dispensed under 200 CRPC if the complaint is made in writing by the public servant in discharge of his official duties. ఒకవేళ కంప్లైంట్ అనేది అండర్ 200 ప్రకారం a complaint is in writing and public officer in discharge of his official duty లో చేసినట్లయితే ప్రీ సమ్మనింగ్ ఎవిడెన్స్ రికార్డింగ్ ఆఫ్ ప్రీ సమ్మనింగ్ ఎవిడెన్స్ అనేది డిస్పెన్స్ అక్కర్లేదన్నమాట. అదే ఒకవేళ ఆర్డినరీ పర్సన్ చేసినట్లయితే ఈవెన్ పబ్లిక్ సర్వెంట్ అయినా నాట్ డిశ్చార్జింగ్ హిజ్ అఫీషియల్ డ్యూటీ అయినట్లయితే ఓన్లీ డిశ్చార్జింగ్ హిజ్ అఫీషియల్ డ్యూటీలోనే ప్రీ సమ్మనింగ్ ఎవిడెన్స్ అనేవి రికార్డ్ చేయరు. రెస్ట్ ఆఫ్ ద టైంలోనూ ఆర్డినరీ పర్సన్ అయినా ప్రైవేట్ పర్సన్ అయినా పబ్లిక్ సర్వెంట్ అయినా సరేను కంప్లైంట్ అంటే అఫీషియల్ వర్క్ చేసేటప్పుడు అయితేనే అతన్ని పబ్లిక్ సర్వెంట్గా కన్సిడర్ చేస్తారు. రిమైనింగ్ అందరికీ కూడా ప్రైవేట్ పర్సన్ ఎవరైనా కంప్లైంట్ ఇచ్చినట్లయితే ప్రీ సమ్మనింగ్ రికార్డింగ్ ఆఫ్ ప్రీ సమ్మనింగ్ ఎవిడెన్స్ కూడా జరుగుతుంది. కానీ పబ్లిక్ సర్వెంట్ ఇన్ అఫీషియల్ డ్యూటీల్లోనూ కంప్లైంట్ ఇన్ రైటింగ్ లో ఇచ్చినట్లయితే అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో తీసుకోకలేదు, డిస్పెన్స్డ్ అన్నమాట. రికార్డింగ్ ఆఫ్ ప్రీ సమ్మనింగ్ ఎవిడెన్స్ మే బి డిస్పెన్స్డ్, మే బి. దిస్ ఇస్ ఆల్సో దట్ ఈస్ డిస్క్రిషన్ ఆఫ్ ద మేజిస్ట్రేట్. Executive magistrate may require security for keeping good behavior for habitual offender for period of 3 years. Habitual offender నుండి ఎగ్జిక్యూటివ్ మెజిస్ట్రేట్ ఫర్ గుడ్ బిహేవియర్ కి ఏమైనా సెక్యూరిటీ తీసుకుంటే దట్ ఈస్ ఫర్ 3 years వరకు. మ్యాక్సిమం పీరియడ్ ఇస్ 3 years. 3 years కంటే ఎక్కువ తీసుకోకూడదు. అండ్ 110 of CRPC and corresponding provision is 129 CRPC. Police officer executing a warrant may use adequate force to
access the place where the search is to be conducted when free ingress is not possible. ఎప్పుడంటే adequate force యూజ్ చేయాలి, వాళ్ళు వారెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి యాక్సెస్ ఇవ్వాలి. యాక్సెస్ ఇవ్వనట్లయితే ఫ్రీ యాక్సెస్ లేనప్పుడు ఫ్రీ ఇంగ్రెస్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ అయ్యేటప్పుడు adequate force కెన్ బి యూజ్డ్ బై ద పోలీస్ ఆఫీసర్. As per provisions of CRPC, in case of merger of complaint with the police report, the police officer has to follow పోలీస్ కంప్లైంట్ కేసుగా ట్రీట్ చేస్తారు. అంటే కొంత కాగ్నిజబుల్ అఫెన్స్, కొంత నాన్ కాగ్నిజబుల్ అఫెన్స్ ఉన్నట్టయితే మెర్జ్ అవుతుంది కదా, అలాంటి సిచ్యువేషన్లో పోలీస్ రిపోర్ట్, కేస్ ఇన్స్టిట్యూటెడ్ ఆన్ పోలీస్ రిపోర్ట్ బట్టి ఉంటుందన్నమాట. Special summons under section 206 CRPC can be issued by magistrate only. 206. Corresponding provision is 229. Special summons issued by magistrate. Under 229 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, corresponding provision 206 CRPC. 41B is incorporated into CRPC on basis of which of the following decisions? DK Basu versus State of West Bengal బట్టి 41B అంటే అరెస్ట్ ప్రొసీజర్ గురించి ఉంటుందన్నమాట. 41B CRPC corresponding provision is 36 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. Chapter dealing with plea bargaining. Plea bargaining మనకు CRPCలో ఎప్పుడు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారంటే 2005 అమెండ్మెంట్ లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. As per CRPC, during investigation, a search can be conducted without warrant by investigating officer. Investigating officer without warrant lekunda kuda during investigation time lo search conduct cheyochu. Which provision under CRPC reflects the principle of artery fois convict, artery fois acquit? 300 CRPC. Corresponding provision is 313 CRPC. మనకి ఇదే ప్రొవిజన్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే సిపిసిలో సెక్షన్ 11 రెస్ సబ్ జుడిస్, సెక్షన్ 11 సిపిసి రెస్ సబ్ జుడిస్. ఆర్టీ ఫోయిస్ కన్విక్ట్, ఆర్టీ ఫోయిస్ కన్విక్ట్, ఆర్టీ ఫోయిస్ ఎక్విట్, ఆర్టీ ఫోయిస్ కన్విక్ట్ అంటే వన్స్ కన్విక్టెడ్ ఆర్ వన్స్ ఎక్విటెడ్ he will not be tried again for the same offense. 300 CRPC corresponding provision 337 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. As per provisions of CRPC, inspection used in section 93(1)(c) refers to locality and place. Inspection means inspection of that locality or place. Corresponding provision is 96. Statement recorded during investigation under 161 CRPC can be used during trial for contradict the witness. Witness ni contradict cheyadaniki use chesaru, corroboration ki use cheyakodadu. Corroboration ki kaadu, only for contradiction. 161 CRPC corresponding provision 180 BNSS. If an accused is charged of a minor offense but is not found guilty thereunder, he can be convicted for minor offense if the facts established indicate that such minor offense has been committed. ఒకవేళ ఎవరైనా పర్సన్ మేజర్ అఫెన్స్ కి చార్జ్ ఫ్రేమ్ చేశారు, కానీ మేజర్ అఫెన్స్ ఫౌండ్ అవ్వలేదు, కానీ మైనర్ అఫెన్స్ కన్విక్ట్ చేయొచ్చా అంటే ఒకవేళ ఫ్యాక్ట్స్ అనేవి ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే దెన్ దట్ మైనర్ అఫెన్స్ కూడాను పనిష్ చేయొచ్చు అని స్టేట్ ఆఫ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ వర్సెస్ తారాదత్లో చెప్పారనమాట. మైనర్ అఫెన్స్ కి చార్జెస్ ఫ్రేమ్ చేసి మేజర్ అఫెన్స్ కి కన్విక్ట్ చేయకూడదు, కానీ మేజర్ అఫెన్స్ కి చార్జ్ చేసి ఇఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ కోజెడ్
then he will be punished for minor offense. Manaku provision of law undi kuda. And Supreme Court also said in state of Himachal Pradesh versus Taradat, if a court lower to sessions court tries murder case, that court is called ante court of session ke మర్డర్ కేసుని డీల్ చేసే పవర్ ఉంది. కానీ లోవర్ కోర్టు ఎవరైనా డీల్ చేస్తే దాన్ని కోరం నాన్ జుడిస్ అంటే ఇట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ కోరం మీన్స్ దట్ బెంచ్ అన్నమాట. అంటే కోర్ట్ నాన్ జుడిస్ అంటే వాటికి పవర్ లేదు. An executive magistrate may require security for keeping good behavior for habitual offender for a period of not more than 3 years. And the maximum period is 3 years వరకును executive magistrate security for keeping good behavior for habitual offender for not exceeding 3 years. Under section 110 CRPC, corresponding provision is 129 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. 167 CRPC provides that nature of custody can be altered from judicial custody to police custody, vice versa. This alteration can be done during first 15 days. Nature of custody. Sorry. Nature of custody, as per section 167 ప్రకారం ఏంటంటే from police custody to judicial custody to police custody first 15 days చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. అంటే పోలీస్ కస్టడీకి ఇవ్వాలంటే యాజ్ పర్ సెక్షన్ 167 ప్రకారం ఫస్ట్ 15 days ఇవ్వాలి. కాబట్టి ఫ్రమ్ జుడిషియల్ కస్టడీ టు పోలీస్ కస్టడీ టు జుడిషియల్ కస్టడీ ఆల్టర్ అవుతుంది. మనకి ఇక్కడ 187 ఆఫ్ భారతీయ నాగరిక సురక్ష సంహిత ప్రకారం ఏంటంటే సమ్ చేంజెస్ చేశారు. ఒకవేళ అఫెన్స్ పనిషబుల్ not more than if offense punishable less than 10 years అయినట్లయితే జుడిషియల్ కస్టడీ అప్ టు 40 days వరకును అంటే ఫస్ట్ 40 days. ఇఫ్ అఫెన్స్ ఈజ్ పనిషబుల్ విత్ లెస్ దెన్ 10 years అయినట్లయితే జుడిషియల్ రిమాండ్ అనేది 60 days వరకు ఉంటుంది. అంటే ఇన్వెస్టిగేషన్ అనేది 60 days లో కంప్లీట్ చేయాలి. కానీ ఇక్కడ జుడిషియల్ రిమాండ్ పోలీస్ అంటే ఈ 60 days కూడా జుడిషియల్ రిమాండ్ లో ఉంటుంది. యాజ్ పర్ 187 ప్రకారం ఏంటంటే అఫెన్స్ పనిషబుల్ విత్ లెస్ దెన్ 10 years అయినట్లయితే ఈ 60 days రిమాండ్ కూడాను 60 days రిమాండ్ లో ఫస్ట్ 40 days లో అట్ ఎనీ టైం 15 days పోలీస్ రిమాండ్ తీసుకోవచ్చు అనమాట. మధ్యలో బ్రేక్స్ తీసుకుంటూ కూడాను ఫస్ట్ 40 days పోలీస్ రిమాండ్ అట్ ఎనీ టైం తీసుకోవచ్చు. ఒకవేళ అఫెన్స్ పనిషబుల్ విత్ డెత్ ఆర్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఫర్ లైఫ్ ఆర్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఫర్ మోర్ దెన్ 10 years ఉన్నట్లయితే జుడిషియల్ రిమాండ్ ఆ 90 days లో ఫస్ట్ 60 days లో ఇక్కడ కూడా ఎనీ 15 days తీసుకోవచ్చు అనమాట ఫస్ట్ 60 days లో. అండర్ 187 ఆఫ్ భారతీయ నాగరిక సురక్ష సంహిత ప్రకారం. అండర్ సెక్షన్ 50 ఆఫ్ సిఆర్పిసి ప్రకారం పోలీస్ ఆఫీసర్ ఏంటంటే మ్యాండేటరీగాను ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి. గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ అరెస్ట్ ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి, రైట్ ఆఫ్ బెయిల్ కూడా ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ నాట్ ఏ నాన్ బెయిలబుల్ అఫెన్స్ మీన్స్ బెయిలబుల్ అఫెన్స్ అయినట్లయితే. కరెస్పాండింగ్ ప్రొవిజన్ ఇస్ 47 ఆఫ్ భారతీయ నాగరిక సురక్ష సంహిత. 41B inserted into CRPC on basis of which of the following decision? DK Basu.
Where's the state of West Bengal? 41B. Corresponding provision is 36 of Bharatiya Nagarik Suraksha Samhita.